students, welcome to today's class. In today's lecture, I am going to discuss about solutions of homogeneous differential equations of order 3. Okay. In today's class, I am going to solve two third order differential equations, and both of the equations are solution is I am going to find in two different ways. Why? You will come to know after solving these two examples how they are different. Okay. In the first example, here in the first example you are given with the 4, write down the given example 4 d cube y plus 4 d square y plus dy equal to 0, where capital D is what? D by dx. Okay. Now take y common, then we will write 4 d cube plus 4 d square plus d into y equal to 0. And now we have to write auxiliary equation. Auxiliary equation means what? Wherever you have d, you have to put m. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, dy by dxನ d ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು y ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ವಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 4d ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 4d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ d ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು d ಇದ್ದಲ್ಲಿ m ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ನ m ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4m ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 4m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ m ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇರೋದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ m ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ, ಏನಾಯಿತು 4m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4m ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m 4m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4m ಪ್ಲಸ್ 1 ಯಾವುದಾಯ್ತದು, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. 4m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4m ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a ಪ್ಲಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮು. a ಪ್ಲಸ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 2m ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. 2m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4m ಸ್ಕ್ವೇರು, 2ab ಅಂದರೆ 4m, b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 1. ಓಕೆ, 2m ಪ್ಲಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ m ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ 2m ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 2m ಪ್ಲಸ್ 1 2 ಟೈಮ್ಸ್. ಏನು ಬರೀಬೋದು, 2m ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 2m ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ, m ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 2m ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ 2m ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ m ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 and m equal to minus 1 by 2 minus 1 by 2. So you have got 3 roots, m equal to 0, m equal to minus 1 by 2, m minus 1 by 2. So which type of roots these are? ಯಾವ type of roots ಇವು? Real, m equal to 0 and minus 1 by 2 minus 1 by 2, they are real and coincident. Understood? ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ಈಗ, y equal to c1 into e raised to 0x, that's why c1 ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನದವು, ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ c2 ಪ್ಲಸ್ c3x, c2 ಪ್ಲಸ್ c3x into e raised to minus x by 2. This is the required solution of the given cubic equation, third order differential equation. Okay, this is how to find the solution. Now we'll solve second example. Now second example, solve d cube minus 3d square plus 3d minus 1 into y equal to 0. So this is important, why I put star here, because it has been asked in your model question paper. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3d ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೌ ವಿಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಪುಟ್ m in place of d. Okay, m ಹಾಕಬೇಕು d ಇದ್ದಲ್ಲಿ, m ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ 3m ಸ್ಕ್ವೇರ್
plus 3m minus 1 equal to 0. Now try to factorize by taking m common, but for this equation it is not possible to factorize this. Okay, in such cases what we need to do, whenever it is not possible to factorize the equations, we have to find the root by first inspection method. Inspection method ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 0 -1 +1 -2 +2 ಈ ಥರ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೋ, ಅಂದರೆ RHS 0 ಬರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಾವು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ 0 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ -1. -1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ 1. +1 ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 -3m + 3 -1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ by inspection method now put m equal to 1 in this. So I will write it. What I said, this since it is a first example, I am going to write it. This cannot be factorized. So by inspection method we put m equal to 1. As I said, by inspecting, by randomly choosing the values, you can examine and put the values. So now here I am going to put m as 1. Okay. Now put m equal to 1. If you want, you can check here by substituting 1 cube minus 3 1 square plus 3 into 1 minus 1, that is 1 minus 3 plus 3 minus 1. So it is 0. Now first root we have got, that as m is equal to 1. So m equal to 1 is considered as a root of this equation. Okay. Therefore m equal to 1 is root of the equation. Now remaining roots, because it is a third order degree differential equation, that's why we have more than one roots. So how you find those roots? Those roots are will be found using the by the synthetic division method. Yes, remaining roots are found through which method? Found through the synthetic division method. So what do you mean by synthetic division method? We see that. Okay, synthetic division method. So for that we need to write down the coefficients of the given equation. Your auxiliary equation, just observe that, write down their coefficients. What are the coefficients? Coefficient of m cube is 1, m square is -3, for m it is 3 and constant is -1. First write down the coefficients. Yes, what is the first step? Write all the coefficients. Okay, next, after writing the coefficients, draw a line like this. Now first root, by inspection method, whatever root we have found, write that root in the LHS part, left side of these coefficients. Okay, now from this 1, and you have to write 0 exactly below the first coefficient. Okay, then add to it, draw a line, then add 1 and 0, you will get 1. That is the second step. Second step is we have to write the 0 and you should add it, first coefficient and add it. After adding this, what is the third step?
multiply that with your root 1 into 1, add this to second coefficient. Okay, 1 into 1, write down that 1 below the second coefficient, add them. Minus 3 plus 1 is minus 2. Again minus 2 into 1, make the product minus 2. So 3 minus 2 is plus 1. Okay. Now 1 into 1, 1 into 1, minus 1 plus 1, 0. The last element is 0 now. Okay, what is the third step? What we did? Third step is the resultant is multiplied with 1. Resultant is what? When you add 1 and 0, that you have got 1. ಆ ರಿಸಲ್ಟಂಟನ್ನು 1 ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ರೂಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಅದು ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ 1 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ 0. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ತಿದ್ದಿದ್ದು ಆರ್ಡರ್ 2ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು? ಯುವರ್ equation is reduced to now second order. So it will be written as m square minus 2m plus 1 equal to 0. Now we have got a quadratic equation. You know we can easily factorize this. M square minus 2m plus 1 equal to 0. How you factorize this? M square minus m plus 1. Okay, minus m plus 1 equal to 0. What it implies? This implies m common, m minus 1 plus minus 1 actually, minus 1 m minus 1 equal to 0, minus 1 m minus 1 equal to 0. So you have got m minus 1 into m minus 1 equal to 0 or m equal to 1 comma 1. You have got two roots. Understood? So roots are real and coincident. Which type of roots? Real and coincident. First root we found by inspection method. Second, remaining roots by synthetic division process. Since it is a cubic equation, third order equation, degree equation, you must have 3 roots. So first root is 1, second and third roots are 1 and also 1. So you have got 3 real and coincident roots. So therefore general solution is c1 plus c2x plus c3x square into e raised to x. So I have forgot the right one. So c3x square into e raised to x. This is the general solution of the given third order homogeneous differential equation. This is how to find the solutions. In the next class I am going to solve some more examples on this with the different types of roots. Till then practice such examples. Try to practice the synthetic division and concentrate on the 3 steps to follow this synthetic division process. Okay. Till then practice the examples. If you have any doubts, please comment in the comment box. Till then, take care. Thank you.